vàng hoa cùng hoa tươi kỹ nhạc lộng đẹp, đèn bơ tuyệt hảo cùng trầm hương, con xin cúng dường lên chư Phật. Y phục đẹp đẽ cùng hương thơm, phẫn hương hương thông, hương sông như tu di. Bày biện đẹp đẽ và trang nghiêm, con xin cúng dường lên chư Phật. Cúng dường tối thắng và vô biên, con xin nguyện dâng lên chư Như Lai những phẩm vật này với tâm sùng kính. Nương nhờ hạnh nguyện đức phổ hiền, đối trước tất cả chư Thế Tôn, con xin lãnh lễ và cúng dường. Bởi do ba độc tham sân si bằng ba cửa của thân khẩu ý, tất cả con xin sám hối từng ác nghiệp. Cung đức chư Phật khắp mười phương, Bồ Tát duyên giác cùng thánh văn, những bậc hữu học cùng vô học, cùng với tất cả chúng sinh đã tích tập, tất cả con nay xin tùy thị. Các đấng soi đời khắp mười phương, tu tập con đường của Bồ Tát và đã chứng đắc quả vị Phật. Trước đấng bảo hộ, con xin nguyện thỉnh chuyện bánh xe pháp thù thắng, đổ chư Phật muốn nhập niết bàn. Vì lợi lạc hạnh phúc của chúng sinh, con thành tâm chắp tay thỉnh cầu, nguyện các ngài trụ thế dài lâu, hài đại kiếp như sổ ghi trần. Mọi công đức mà con tích tập được, nhờ lễ lại cúng dường sám hối, tùy hỷ thỉnh cầu và khấn nguyện, vì sự giác ngộ hết thảy hữu tình chúng sinh, con xin hồi hướng tất cả. Mặt đất đầy hương hoa, được tô điểm bằng núi Tu Di, bốn đại lục, mặt trời và mặt trăng, nhận thức đó là một cõi Phật, con xin cúng dường. Bằng cách đó, nguyện tất cả chúng sinh vui hưởng có tịnh độ hoàn toàn thuần tịnh. Đối với tập hội các đạo sư, những bậc hoàn toàn chứng ngộ ba thân, con dâng các món cúng dường ngoài trong bí mật và như thị. Thân con, của cải của con, và mọi hiện hữu hiện tượng bằng cách hoàn toàn chấp nhận các món cúng dường này, xin ban thành tựu siêu việt tối thượng. Con lễ lại cúng dường sám hối, tùy hỷ thỉnh cầu và khấn nguyện, và xin hồi hướng tất cả, ngay cả công đức nhỏ bé nhất mà con đã tích tập được có sự giác ngộ viên mãn. Om Guru Deva Dakini Ratna Mandala Trasita Soha. Xin hãy chuyển đến xe pháp của Đại Thừa và Biệt giải thoát, cùng với giáo lý chung nhất của cả hai, tùy theo căn cơ và tùy theo tâm lượng. Khenpo, we cannot hear you. Okay. Good evening, everyone. Sorry, Khenpo, there's an echo. Can you hear me? I can hear you, but not clearly. There's some echo. Good evening, everyone. Thank you very much for participating in this session, this teachings. Can you hear me now? Yes, I can hear. Khenpo gửi lời chào tới tất cả các quý vị và ngài cảm ơn vì tất cả các bạn đã tham gia chương trình giảng pháp ngày hôm nay.
You're muted. Khenpo Chela, you're muted. Oh, sorry, I cannot hear you. Dạ, anh Dũng và mọi người có nghe thấy Khenpo nói gì không ạ? Okay, then I'm going to continue the teaching on the parting from the four attachment. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng về bài pháp xa lìa 4 tứ chấp. Before I'm starting, please generate the pure motivation for the sake of all the sentient beings. Remove their physical unpleasant or suffering or mentally sufferings. Just generate the Buddhista for that purpose. Đầu tiên thì trước khi nghe giảng thì xin tất cả các quý vị hãy phát khởi động cơ thanh tịnh, động cơ với Bồ đề tâm để giải thoát, để cầu nguyện giải thoát cho tất cả hữu tình chúng sinh khỏi những đau khổ về thân và tâm. Okay, then last time the teaching we addressed the first among the four attachments, the first of the parting from the four attachment. So then if you are attached to the life, you are not the true, real spiritual practitioner. In the first of this teaching, we learn about how becoming a true, real spiritual practitioner, and require in this very less or minimum requirement to being solely attached to the existence or this life. Hôm nay chúng ta tiếp tục giảng về cái bài là loạt bài về thoát khỏi 4 sự bám chấp. Những kỳ trước thì tôi đã giảng về cái điều bám chấp thứ nhất, đó là bám chấp vào đời này. Nếu như bạn bám chấp vào đời này, bạn không phải là một hành giả thực hành pháp chân chính. Và chúng ta đã học cách làm thế nào để trở thành một cái người thực hành tâm linh chân chính với những cái phẩm tính căn bản như thế nào. Okay, and today the second one, right, among the four. The second line is saying that if you are attached to samsara, you don't have a real renunciation. So if you have the attachment in this life or attached to the samsara, or you don't have any real renunciation or true renunciation like this, you know. So if you are attached to this way, there is not possible for the possible us to have this renunciation. So therefore we should not try not to have this attachment to the samsara, you know. If you have this kind of attachment to samsara and again, and then is this showing that we don't have this we don't have that kind of this renunciation. So that is showing because we are attached to the samsara.
Hôm nay chúng ta sẽ học về cái sự bám chấp thứ hai. Nếu mà bám chấp vào luân hồi thì chúng ta sẽ không có được cái sự xả ly thực sự, sự xả ly hoàn toàn. Nếu liên tục bám chấp vào cách này thì các bạn không thể có sự xả ly hoàn toàn và sẽ tiếp tục dính mắc vào luân hồi đời này, đời khác. So if we really want to do dharma practice in our mind, if we wish to do dharma practice solely, then so we are practicing the path of the liberation. It is absolutely important, absolutely essential that we have to have the renunciation. That is very vital, very important to have that renunciation. Muốn là một người thực hành Phật pháp chân chính để đạt tới cái mục đích là giác ngộ giải thoát thì bắt buộc phải có cái sự xả ly hoàn toàn. So last time I spoke about the three choices that we have in respective or study and practice of the Dharma. It is actually possible to contains these choices down to the two fundamental. You have to make it instead of three, you just make two fundamental choices. There is the choice between the entering into the path of the liberation, and choice to for the time being not practice for the purpose of the liberation, so of the rather for our temporary happiness in this life or the future lives. Like this, one want to that really want to do the practice, Dharma practice, because you want to liberate, right? The second one, you don't want to have liberation. You want to have only that. Only just simply happiness in this life and physically and mentally. So this is that two. Sorry, Khenpo. The first one is one to don't want to have a happy enlightenment, and the second one is the first one you want to have this the liberation, to attain the liberation. And then the second one is you don't want to attain liberation, you want to have only this life, temporary life in these humans and gods like this, that. Như thầy đã giảng trong những cái buổi trước ấy, thì khi học và hành giáo lý học và hành tu tập theo con đường của Phật pháp thì chúng ta thường làm sẽ có những hai cái mục đích, hai cái mục tiêu. Một là đạt được giác ngộ giải thoát, và hai là không muốn giác ngộ mà chỉ muốn có cái hạnh phúc tạm thời, hạnh phúc cá nhân tạm thời. So we can say that in fact Buddhism is rather like a kind of a big market, like a supermarket. Or if you want to go to the supermarket, there are varieties of these objects, varieties of the things. There are some are very precious things. Those are so expensive. Some are medium. Some are very cheap, and there are also some materials are very expensive, and some are less expensive. Some are very cheap, and there are available everything, right? Many items you can available from that market or supermarket, and like we can enjoy like many things from the supermarket. And this also like similarly then all the different kind of this Buddhism, right? We have many teachings, right? Many different types of teachings, sort of
we have we have Vajrayana teachings, we have Mahayana teachings, we have Theravada teachings, or we have that's kind of we have also in the worldly vehicles as which this we practice, you know, we choose is our own, right, among them as we go to supermarket, and in the market you nobody forces us to buy, but if you choose something, right, you choose, then you buy. Like similarly, there are lots of different types of teachings, then you also choose among them one of them, like that. Thầy nói một cái ví dụ là giống như chúng ta đi chợ, đi siêu thị, thì ở trong đó sẽ có rất nhiều món đồ. Có đồ thì giá trị cao, có đồ thì giá trị thấp, có đồ thì bán rẻ, có đồ bán mắc, có những đồ chất liệu tốt, sang trọng, có những đồ thì chất liệu xấu, hoặc là có những đồ thì chất lượng nó vừa phải, và các bạn có thể tùy ý lựa chọn, tận hưởng, chọn lựa tất cả những cái món đồ đó. Và tương tự như vậy thì ở trong đạo Phật ấy, thì cũng có rất là nhiều mà bài giảng, có nhiều giáo lý khác nhau, và cũng có nhiều cái thừa khác nhau, như là tiểu thừa, đại thừa, kim cang thừa, vân vân, và cũng có nhiều cái pháp thế gian nữa, thì chúng ta sẽ tùy ý chọn, cũng giống như là chúng ta chọn lựa các món đồ khi chúng ta đi vào chợ, đi vào siêu thị vậy. Like that, yeah. So if we want to enter into the path of the liberation, and it is very necessary to seek what we want, you know, we possess the basic requirement, or we need to study, or we need to that condition for this part of the practice, and we wish to have that. You choose among that practice, right? And if you are that intention, if you study that Buddhist teachings, but not to attain the liberation, you don't want to attain the liberation, you want to learn about the Buddhist, about the teachings, Buddhist teachings, but no one to attain the liberation, or to attain the state of the hardship or Buddhahood. You want to attain the Buddhahood, and you have to choose another way, you have to choose, you have to work hard, and then it is okay. If you simply practice according to the motivation, if this the worldly vehicles, and this case, it is not necessary that we cultivate kind of renunciation. You just focus to this that kind of, you learn something, because if you want to attain this liberation, and then you have to seek the that renunciation. If you don't want to go to the if you don't want to prefer to have this the liberation or enlightened, then you have to you must have this renunciation. Otherwise, if you don't need the renunciation, just starting that how to just starting this Buddhist practicing this in this life, you don't have this any wish to attain these things, then you don't need this this how to say this kind of the renunciation. Nếu như mọi người mà muốn chân vào con đường thực hành để đạt được giác ngộ giải thoát, thì phải nghiêm túc học hành và phải buông xả, phải có tâm xả ly. Nếu không muốn đạt giác ngộ mà chỉ muốn học, hoặc là chỉ muốn theo đuổi những cái con đường hạnh phúc của thế gian, thì không cần phải có cái tâm xả ly. Nhưng đã theo đuổi để đạt được giác ngộ giải thoát thì cần phải tinh tấn, cần phải thực hành nghiêm cẩn và phải buông xả. If you want to go in the supermarket and there are various things, and if you want to buy some jewels or ornament or some jewels,
and precious stones, or then or golds, and very expensive, then you have to have some money, right? If you don't inexpensive things, and you don't need it, you don't necessarily to have that kind of amount of money, right? So similarly, that the Dharma teachings, the practicing also sort of like this. And if you really want to escape from the samsara, then you have to have this the renunciation, Then if you don't want, then it's like if you want to purchase some cheaper thing, right? So then you don't need lots of the amount of the money like this. And if you really want to buy this jewels or kind of diamonds, then you have to have some sort of more money or valuable things you want to buy. Otherwise, you don't need. Similarly, that kind of things, if you really want to achieve enlightenment, or if you want to attain the arahats or these things, and you have to have the renunciation. Khi các bạn đi vào siêu thị, nếu bạn mua những cái đồ quý giá như là vàng, bạc, kim cương thì các bạn phải có tiền. Tương tự như vậy, khi các bạn thực hành pháp, nếu cái mục tiêu của các bạn là giải thoát, muốn thoát khỏi luân hồi, thì bắt buộc các bạn phải có tâm xả ly, phải có sự. Nếu như không có tâm xả ly thì các bạn không thể nào giải thoát được khỏi luân hồi. Cũng như vậy, cũng như các bạn muốn mua những cái đồ quý giá thì các bạn cần phải có nhiều tiền. Còn nếu như các bạn mà chỉ mua những cái đồ rẻ tiền thôi thì các bạn không cần phải chuẩn bị nhiều tiền. Muốn đạt được Phật quả, muốn đạt được A-la-hán thì bắt buộc các bạn phải có tâm xả ly. When the Lord Buddha Sakyamuni, and he gave his teachings, he according to their capacities, right? He gave the teachings, according to the disciples or students at the level or capacities, and to their listening power or capacity. So that he gave these teachings, and he did not say, he did not force, he did not insist. You have to practice Mahayana. You have to practice Vajrayana. He did not insist it, right? He did not insist. So he did not say you have to practice like these things. That is according to our choice, our faith. And if you want to really have a faith or devotion or this kind of things, so then you choose that. For example, if you necessarily that you want to must study, you want to understand about this the Buddha Dharma, and if you must study that part of this the liberation, or you necessarily must study this Mahayana or that Vajrayana. Without studying, without this, then we don't realize, we don't what the path, what is the meaning. So therefore, we have to focus like these things, and individual and that one that to practice. So then this is our decision, what you want to study, or whether you want to study Vajrayana or that Mahayana, Theravada, or what this you want to study about this, you want to study in this life of these humans, and that kind of enjoyment, how to you want to gain these things, and those are our choice, right? Then that possible to cultivate the Buddhist. If you want to really Mahayana practice, and then this Vajrayana and these things, you have to cultivate the Buddhista, and like this is how we involve that study. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã truyền pháp tùy theo căn cơ của mỗi hàng đệ tử. Đức Phật không yêu cầu, không bắt buộc
mỗi một người hay phải đi theo pháp môn nào, mà tùy từng mỗi người lại lựa chọn tùy theo mục đích, tùy theo căn cơ của mình. Chúng ta đi theo tiểu thừa, đại thừa hay kim cang thừa là do chúng ta tự quyết định, và chúng ta mong muốn đạt được điều gì thì chúng ta tự lựa chọn và chúng ta đi theo con đường đó. Đó là quyết định của mỗi chúng ta. Nếu như chúng ta chọn con đường để đi theo đại thừa và kim cang thừa thì chúng ta phải vun bồi bồ đề tâm. So then also I spoke before about the how about the two paths on the according to the worldly vehicles and this scope of the motivate and then part of the liberation. So we can't and the liberation also we can divide, right? We have to divide the liberations and different into those that are oriented towards the liberation, and those that are not. If you really want to practice, Mahayana practice or Theravada practice, and you want to do that, then it is we must have the renunciation, and this is you have to. There are no the choice without having the renunciations, and so therefore have to be oriented towards the. It is possible to divide them up into the further to that like the categories, right? That is part of the liberation according to the basic vehicles or Theravada, we can say that part of the liberation, and according to the teaching of the Mahayana, the traditional. However, it is respect the both part of liberation. That so whether it is according to the Theravada or Mahayana. And renunciations we require, very, very important, right? And both Theravada and Hinayana or Theravada and Mahayana, we have to, if we practice that, we have to have the renunciation, right? That is to say, without renunciation, it is not possible to enter this, the entire, like this, we need that renunciation. If you choose the both that two vehicles, then we have to choose the renunciation. Tùy theo cái định hướng của chúng ta, tùy theo cái mục tiêu của chúng ta là mục tiêu thế tục hay mục tiêu giác ngộ, mà chúng ta chọn cái con đường nào, pháp môn nào chúng ta đi. Cho dù chúng ta chọn con đường nào như là nguyên thủy thừa, tiểu thừa, đại thừa hay là kim cang thừa, thì chúng ta vẫn cần tôn trọng tất cả, và tất cả các thừa, tiểu thừa, đại thừa hay kim cang thừa thì điều quan trọng cần phải có vẫn là cần phải có tâm xả ly. Okay, that once we have the cultivated the mind of the renunciation, it is possible, like it is to the situation where so many people, many people, and are rushing, right? Hurry, very rushing into one direction, like, and they are rushing, they are crowded or rushing, or that hundreds of thousands people are rushing, and the people just one direction, right? One direction, and among that people, hundreds of thousands people, and some are just they don't want to rush, they don't want to follow their direction, they want to say no, I don't want to go, I don't want to rush that direction, I want to go other direction, like that is like for example, many that people want to in a samsara, they wish to be in the samsara and experience the sufferings, and someone studying the dharma practicing and orientating the dharma practicing. Once they oriented the dharma practice, they know the suffering of the samsara,
they don't want to be again born in a samsara. They wanted to attain in the liberation, wanted to attain in the enlightened. So like this is like this kind of like people are moving one direction, and 1,000 of people, then some are there just reject it to move, follow there, go another path. That is the liberation. That is like the practice like that. Trong cuộc sống ấy, chúng ta thường thấy là có rất nhiều người rất gấp gáp, rất vội vã chạy theo một hướng, nhưng cũng có những người lại không muốn theo hướng đó, lại muốn nói rằng tôi sẽ đi theo con đường khác, tôi không muốn đi theo con đường mà số đông những kia đã đi. Thì cũng tương tự như vậy, trong quá trình thực hành pháp thì có rất nhiều người chạy theo, lăn lộn ở trong luân hồi, trôi lăn trong luân hồi, nhưng cũng có những người đã biết đến tu tập, biết đến Phật Pháp, và họ nói rằng không, tôi không muốn đi theo con đường trôi lăn trong luân hồi nữa, tôi không muốn tiếp tục trải nghiệm những sự đau khổ như vậy nữa, tôi muốn giải thoát, và họ muốn chuyển sang con đường khác. Okay, so from the very point or very beginning, or maybe a very point that we generate renunciation from the very day or very beginning, or when you want to, now I want to really generate for the how to say, the renunciation, right? And the renunciation from the very day or the first time or begin, or that to have the renunciation. This is, oh, now I have a renunciation. Before I did not have a renunciation. Now I have renunciation because I understand in samsara there are lots of sufferings, and I want to escape this suffering. I recognize all the sufferings, and if I don't engage in dharma practice, and I will born in again in the 6 realms, like, so then I will experience more suffering. There are no any very difficult to to how to say escape this suffering. So now it's now I want to escape samsara. That means you have a renunciation. It doesn't mean you renunciation means you have to escape, you give up everything, you give up your eatable things, you give up your house, car. It doesn't mean that, If you have this mind, I have to do some dharma practice, then you understanding, that this suffering, then you have that time, since that time you have the renunciation, right? So that is that time you just your practice improving, that you just first step towards the towards the liberation, or towards the enlightenment, like that. Để bắt đầu thì mỗi người phải phát khởi cái tâm xả ly, nói rằng trước kia tôi không biết tôi đã trôi lăn trong lục đạo luân hồi, và bây giờ tôi không muốn phải chịu đựng thêm những cái nỗi đau khổ này nữa, tôi muốn trốn khỏi luân hồi. Đầu tiên mình phải có phát khởi cái tâm xả ly như vậy. Xả ly ở đây không có nghĩa là phải bỏ hết tất cả mọi tài sản, nhà, xe, vân vân, mà là phải có cái tâm muốn từ bỏ luân hồi, không còn muốn trôi lăn trong luân hồi nữa. Đây là cái bước đầu tiên của con đường giải thoát. Okay, so having renunciation, or having the mind renunciation is very, very essential, right? And essential, important to have the foundation that our practice, and it is a foundation upon which we can continue our dharma practice, right? To build our dharma practice and constantly, and that the father's existence like this. So that once you have this kind of renunciation, that we make kind of foundation. If you want to build the house,
and we need is a very stable foundation, right? If the house doesn't have any stability or stable foundation, then house temporary can be reconstructed, but it will not be stable, for a long time. So similarly, if you don't have the foundation of renunciation, then our dharma practice is not so stable, not so strong. So in order to the stable, having the stability, we have to have the renunciation, like this, what is here mentioned. Trước hết chúng ta phải phát khởi cái tâm xả ly, đó là cái điều căn bản nhất cần phải có, cũng giống như là xây một cái nền móng vững chắc cho cái sự giải thoát. Tiếp theo mới đến là bước vào con đường thực hành và tu tập. Cái tâm xả ly này nó giống như là mình xây nền móng cho một ngôi nhà vững chắc vậy. Nếu như mà không có nền móng thì cái ngôi nhà đấy không thể vững chắc được. Cũng như vậy, chúng ta cần phải có cái tâm xả ly như là cái nền móng cho cái việc thực hành Phật pháp của chúng ta. So when you speak of the when you speak liberation, right? When you speak liberation, and some people may feel that this is a rather very mysterious or very mysterious or of this idea, and this kind of mysticals or like this kind of idea or this kind of notion. But in actual fact, that is not the kind of secret. That is not kind of the mystical, right? It's not mysticals. That is all by that is all by the diligently committing ourselves to the practice. It is possible within the 5 or 6 or 7 years or 5 years, 3 years, or like this 6, 7 years, that although that we may not have the complete, we may not have complete achieved the liberation, that we will kind of feel there some sensation, right? And after doing some practicing some years, then we will ready that ourselves, we are closer to the goal, closer to achieve that liberation, like this. And this is we will feel that, we will feel that we gain our we will gain our love and kindness, bodhicitta, and we increase, So this kind of indication that our practicing that is very developing, like this possibly. That is when you do even the short time, and then is we will feel, we will very that confidence. Nói đến giác ngộ giải thoát thì có một số người đã nói rằng là nghe có vẻ như là huyền bí thần kỳ gì lắm, nhưng thực tế thì không phải vậy. Khi mà chúng ta đã bước vào con đường tu tập và có thể là sau một khoảng thời gian như là 6-7 năm, thì chúng ta thấy rằng dường như là chúng ta chưa đạt được bao nhiêu, chúng ta chưa đến gần được với cái mục tiêu của chúng ta được bao nhiêu, nhưng thực chất thì chúng ta đã sinh khởi được cái bồ đề tâm, chúng ta đã có thể phát khởi được cái lòng từ và lòng bi của chúng ta. Okay, so what we actually means, by liberation. Liberation is something that I would like to speak, or I would like to briefly that explain about what is the real, what is that, the kind of liberation, that actually. So in terms of liberation, it is we our afflictions, afflictions or negative thoughts, or through that achieving liberation, it is also possible to make our mind completely clean. That means our mind decreasing our all the afflictive emotion, right? Gradually, that
that is then is we will get a pure, pure that we just clean that afflictive emotion, right? And then then we achieve the this is a negative thought, and through the achieving the liberation. And when we purifying all the afflictive emotion, all the obscurations, and those obscuration purifying gradually, it makes mind completely clean, right? And pure, and that all the eliminate those affliction, eliminating all these negativities, eliminating all this obscuration, and then completely from its can close that we will gain kind of achieve or heaven like this. There are so this for example, we have a clothes. If you need to clothes very has a lot of stains, very dirty, right? And then you clean, and then can be purified. All the stains can remove, and then it comes very like as a new. Like similarly, our afflictive emotion, when you doing the dharma practicing and can removing, right? Removing, and gradually then we attain that liberation. Về cái khái niệm giải thoát ấy, là chúng ta được giải thoát, loại bỏ bớt tất cả các xúc tình tiêu cực, điều phục tâm mình cho tâm mình dần dần trở nên thanh tịnh hơn, loại trừ được tất cả các cái tâm tiêu cực, gần hơn tới các cái cảnh giới thanh tịnh. Cũng giống như là khi chúng ta giặt cái quần áo bẩn ấy, thì sau khi chúng ta giặt khỏi những cái chất bẩn ấy ra thì quần áo của chúng ta sẽ lại được sạch như mới. Tương tự như vậy, chúng ta bằng việc thực hành Phật pháp, chúng ta sẽ loại bỏ dần những cái tâm tiêu cực, những cái tâm dơ bẩn của chúng ta. Okay, so in Buddhism, whether it will be in the sutras or in the tantric or tantras, or that it's mentioned or described. Our minds, this often like to the sky or the space, the sky, and both sides is described. The sutras and tantras saying that this is a very the common, that common metaphor, right? Common metaphor, or that we use the like this way we use our mind is like a sky, or this is described on both sides, I'm sorry, I cannot hear you. Sutra and tantric. In the sutra, in tantras, inside in this text, it described that our minds, all our minds, like what are our minds like? Our minds like is the sky. That is like is that is mentioned is like a sky. Sky. Yeah, space. Yeah. Trong các cái kinh điển của kinh thừa hay là mật thừa đều có nói rằng tâm chúng ta giống như bầu trời. Okay. In addition to using this metaphor, or in terms of this language or this word, which is called the sky, right? It's often used described as the mind or basic nature. It's a basic essence. We frequently use the word luminous, right? Luminosity or luminous or light or luminous to describe the basic nature of our mind is like very like luminosity, like kind of luminous, like it's very pure. They're like
like a light. It is not that like light which we have, but it's kind of pure. Yeah? There is no any there is no any obscurate. There is no any tiny obscuration, right? So very purity, right? Our minds are very purity. It's nature inherently very pure. Like this, is our mind is like a luminous. Cái bản tâm thanh tịnh của chúng ta là luôn luôn trong sáng thanh tịnh, cũng giống như là bầu trời luôn trong sáng. And likewise, let me say that clearly. So what do these two, you know, in fact this refer to, we can understand it is in terms of the clouds. In the clouds that fill the sky, sometimes there is so many clouds, right? And that they entirely the sky covered by the cloud, and the sky completely cover the cloud. That is the obscure, the completely whether others sometimes completely cover the sky, and completely sometimes it's completely free. There is no any part of that any tiny or cloud. They are completely free sometimes completely cloud. So in fact there are many changes that this in terms of this cloud, and that the formation in their kind of relationship to sky, that regardless how to change cloud, you know, cloud or move and for the sky, they how to move that sky itself. It doesn't change the sky itself. It doesn't change. You know, always the same. Sky is always same. The sky never changes, and only change the only clouds move. Their movement clouds. Những cái xúc tình tiêu cực, những cái che chướng của chúng ta cũng giống như những cái đám mây trên bầu trời vậy. Bầu trời luôn luôn là thanh tịnh, là trong sáng, mà chỉ có những cái đám mây nó chạy đi chạy lại, có lúc thì có mây, có lúc thì hoàn toàn trong sáng, không có một gợn mây nào. Cũng tương tự như vậy, cái bản tâm là luôn luôn thanh tịnh, chỉ có những cái xúc tình tiêu cực, những cái che chướng nó che mờ thôi. And our mind is always clean like a sky, you know. Sky always clean. There is no any how to say that stand like there any cloud inherently. It's clean, and the cloud is when you cover. That is means all the obscuration we have. You know, we have our minds inherently clean, inherently purified. And but the obscuration is like a cloud. The cloud is that removable. That our obscuration also remover, right? It doesn't mean that there our obscuration forever there is not that. You know, we also removable. And likewise the clouds are also can remove. Similarly, our obscurations and also that removal, also possibility to eliminate. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm cho cái tâm chúng ta thanh tịnh bởi việc loại bỏ những xúc tình tiêu cực, những che chướng, cũng giống như chúng ta đuổi những đám mây ra khỏi bầu trời. So in Buddhism, the nature of the nature of the mind is described as being completely or perfectly pure. There are no any stand, right? Perfectly pure and free from the defilement. And however, from time to time, due to the various the
cause and condition, that it's obscure. However, the basis nature of this the mind itself is one of the purity. Theo quan điểm của Phật giáo thì bản tâm ta hoàn toàn thanh tịnh, không hề ô nhiễm. And so when we speak of the luminosity, right? When you speak the luminosity of this mind, what do you mean by that? By this, what do you mean by the luminosity? Well, the luminosity is this context that it has not relationship with the light. We have in the room we have light, right? Electricity. It is not that. It is not related like that. And that is we usually speak of such as the light in this room, but it's not that. In general, there are different kind of light, you know, and some that we can see with our eyes, and others then you can't see. No? The luminosity, when we speak of in this relation to this the mind, that is, it's not that referring to this ordinary kind of the, you know, the understanding, you know, that this light is not like that. Khi nói đến cái tính sáng tỏ của tâm ấy, thì là có ý gì? Nó khác với lại như là mình cái ánh sáng mà mình được bật lên chân căn phòng thì mình có thể nhìn thấy được mắt thường, nhưng cái tính sáng tỏ của tâm, cái bản tính của tâm ta hoàn toàn thanh tịnh này, đôi khi chúng ta cũng không hiểu, không thể nhìn thấu được, không thể hiểu được bằng mắt thường. So you might think, we might have a doubt, you know, you might have a doubt why we say, you know, so why do we even describe the mind as being luminous? What is the purpose is so doing, and this is also is kind of the, you know, metaphor, right? Kind of the metaphor, whether one that we sometimes we use talk of the light of the, you know, like butter lamp, or the light of the moon, or light of the sun, etc. All of these cases, what this light is referring, it is like of the that darkness, you know, of the this darkness, leg of the darkness. And we can understand this is in relation to our mind as being a leg of affliction or disturbing thoughts and negative thoughts, right, and so on. That is like situation is again referring to the pure nature. The pure nature light is removing all this the darkness, like, and also our mind, that pure mind, you know, the can change our all this obscuration. Chúng ta có thể nói rằng cái tính sáng tỏ của tâm là cái gì? Có phải đây là một cái sự ẩn dụ không? Có phải là giống như là cái tính sáng tỏ của tâm cũng sáng như là ánh đèn, ánh trăng hay là ngọn nến không? Thì ở đây cái tính sáng tỏ của tâm có nghĩa là loại bỏ mọi tâm tiêu cực, giống như là loại bỏ mọi bóng tối. Bóng tối thuần khiết, để có cái tâm thuần khiết, tâm sáng rõ, cũng giống như là chúng ta có thể loại bỏ được mọi cái xúc tình tiêu cực ra khỏi cái tâm của ta. On account of not knowing or not understanding this basic essence, you know, to our mind, we are not understand our minds, you know, so we are just we have lots of ignorance. We don't understand what our mind, right? All of this then mind is
that's the three realms, you know. The samsara, that is the six type of the samsaras, being those exist, you know, this exists in the various state of the that is a kind of a happiness and suffering come to the being, like because why we enter in this samsara? Because we are not knowing the nature of the mind, right? If you know the nature of mind, the purifying, and if you practice, we won't be here in the samsara, right? And we won't be in the six realms. So that is because we are not knowing these things, right? Then we experience this the suffering in the here in the samsara. Khenpo, we cannot understand samsara because what? Okay, I'm going to make a refresh. Okay, and the essence of mind, right? Essence of mind, we don't understand our essence of mind. If you know the essence of our mind, we won't be, wandering in the samsara. Right? We won't be in this because not knowing the essence of mind, so we are wandering in the samsara, right? Yeah. Bởi vì các chúng sinh không thấu hiểu được cái bản tâm của mình nên mới trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Okay, then so when we speak of the liberation, we talk about living this state, or moving this original state, or like this. And when you that means the liberation means we are moving to the other, the samsara, from the samsara, we are that is called is the liberation, right? That we came from this liberation first, and then due to the ignorance, so then now we just purified, in this thing, all the obscuration we purified, then we go back to the liberation. That is what is mentioned here. Khi nói đến giải thoát, có nghĩa là giải thoát khỏi mọi cái xúc tình tiêu cực, mọi cái tâm tiêu cực để quay về với cái tâm giác ngộ nguyên sơ. Okay, then like this. So what is the opposite liberation, right? And what is the opposite state of liberation? The upper opposite state is one of the subjugated, right? And or means that born in a samsara, right? Born in the samsara. And so we born in the samsara, like likewise if you burn our limbs, right, and then we cannot move that, and this is our change in our limbs, but likewise you are in the samsara because of our obscuration, our negativities that's bound us in the samsara, and that for a long time. And so we need to recognize, so we need to know we are born now. So we need to someone that burn their hands, then a police burn your hands, then try to release that, try to release that. Similarly, we have to understand we are born in samsara, then we try to release that obscuration, right? Like this is what is mentioned here. Đối lập với cái trạng thái giải thoát đó là cái tái sinh liên tục trong luân hồi. And why we just
in the samsara is born. Nobody born actually. Someone intentionally born us. It's not that, we born by our obscuration. We born by our negativities, in our former lives and in this life. So that is our afflictive emotions and conceptions, right? All the conception, all the discursive thoughts that we born that, like nobody born others, from others. Only we born our obscuration or that negativities. Chúng ta tái sinh trở lại luân hồi là bởi chính những cái xúc tình tiêu cực, bởi chính các cái chui che chướng, các cái tà kiến của chúng ta, chứ không phải chúng ta tái sinh lại bằng cái thân người ở trong cái thai mẹ, mà chính là chúng ta tái sinh lại bởi những cái xúc tình tiêu cực của chúng ta đã tái sinh. So this here says, so we can like our state of this bonding ourselves, in the cyclic existence, and to that of like for instance, there's some kind of the worm, right? Insect, one kind of insect worm. It is that actually its mouth comes some threads, right? Threads comes from the mouth, and like slick, right? Slick come from the mouth, and lots of that slick comes, and that worm, and eventually that worm can stuck inside in the threads, which can produce itself, and then it's stuck and can be died, or going to die, because it is nobody burn it, that worm. It worm comes from silk from its mouth, right? Mouth can produce silk, and later, and then all its limbs tight by the silks, right? Similarly, our beings, in these beings in the samsara, and nobody intentionally, deliberately come in the samsara and tied us into samsara, not that, we produce ourselves, we produce negativities ourselves, we created negativities ourselves. So that is the consequence, we just born in this sigram, right? Nobody that like the worm, which can produce the slick from its mouth and can stuck there, and die. Similarly, we are like that. Như những cái con tằm mà nó nhả tơ từ miệng nó ra, rồi dần dần nó cuốn quanh cái cơ thể nó và cuối cùng là nó chết, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta tái sinh bằng chính những cái nhân xấu mà chúng ta đã gieo, để chúng ta lại tiếp tục tái sinh trở lại luân hồi. Do you understand that the worm is produce the silk, right? Yeah. Worm silk. Yeah. Then let us stuck it, and also there we stuck in this, that in samsara, in our negativities, that likewise that, Yeah. Okay. Giống như là cái con tằm ấy, nó nhả tơ và cuối cùng thì nó kẹt bởi chính những cái tơ của nó và nó chết. Cũng tương tự như vậy, chúng ta kẹt ở trong cái lục đạo luân hồi này bởi chính những gì mà những cái nhân mà chúng ta đã tạo ra. In terms of gaining liberation for the state of the being born up in the cyclic existence, from one point of the view we can say that this is not something not so easy, right? Not so easy to release or easy to escape something, right? And to achieve all the form, the point of the view that we have been cyclic existent in samsara for an unbelievably that long period of suffering or time, until that that is very difficult, right?
and the other ways is very easy also. If you know the skill, if you know the method how to say abandon the samsara, and there are some very easy also, very easy. If you know the skill, if you know the method, then it's easy. It is mostly say this in Buddhism the practice it depend our mind. It's not depend everything, depend external things, right? Mostly depending our mind. If you have the altruistic intentions, pure and Buddhista, that can be purified all this obscuration easily. So there's one way. If you don't know how to apply that is really it takes long time to to eliminate the samsara. And once you know that the skill, that you apply that is kind of very easy, right? That is easy to abandon samsara. Nói về cái vòng luân hồi này ấy, thì nói dễ, để thoát khỏi vòng luân hồi thì cũng rất dễ, mà nói khó thì cũng rất khó. Nếu như chúng ta biết phương pháp, chúng ta biết rằng tất cả đều phụ thuộc vào tâm ta, không phải phụ thuộc vào ngoại cảnh, thì chúng ta có thể chuyển tâm và có thể giải thoát được khỏi luân hồi, thì đó là điều là rất dễ. Nhưng nếu như không biết thì cũng lại rất khó. Yeah. And however, looking at this, it from another point of view, we can say that is in fact is something is very easy, right? Easy to escape from that point that we actually recognize the nature of mind. You recognize the nature of mind. That is the process of the so process of this liberating or liberation and ourselves. And then is the samsara begins. So it is possible to say that is the one point of the view also rather easy, because we know the nature of mind and we know the method. We know the how to having that implement. And then someone really facing that problem, because not knowing that and not knowing that how to gain, how to get that skill to escape. So that is we are so facing problem, right? That is we need to understand what is the nature of mind. Theo cái quan điểm này thì có thể là rất khó để mà giải thoát khỏi luân hồi, nhưng theo quan điểm khác thì rất dễ khi để giải thoát khỏi luân hồi, để đạt giác ngộ giải thoát, khi ta nhận được ra cái bản tính tâm. Và nếu biết phương pháp, biết áp dụng và thực hành thì sẽ rất là dễ, trong khi có những người khác lại không hề biết phương pháp, không hề biết thực hành, thì đối với họ lại rất là khó. Thầy nhắc lại vào điều đó. So if the stance, right? If the stance of our mind and our our mind, if we are able to eliminate our stand, right? Eliminate our stand, then the luminosity of their mind, our mind, or the mind of the basic nature will be enabled, or will be able to emerge, able to understand, able to recognize, right? And then this is how we achieve the liberation, right? Liberation means actually basically what we have our mind obscuration, all the stands, try to eliminate, right? This thing eliminate all the afflictive things, and then then we understand the essence of the mind, right? And there are no remaining any obscuration. There are no remaining internally all the obscuration stands can be purified. Then
we say that is say the liberation, right? How we achieve the liberation. That is what is mentioned that. Như chúng ta gột rửa những cái vết dơ bẩn ra khỏi quần áo thì cũng như vậy, khi chúng ta rửa sạch được những cái tâm tiêu cực thì chúng ta sẽ có được cái tâm rõ biết, tâm sáng tỏ và sẽ đạt được cái giác ngộ giải thoát. Yeah, so then is the in terms of the achieving liberation, there is a great path, or we need to follow the there are, we say, three main stages, right? You can say that three main stage or three main path, and then is then there is first like yeah. So this the first stage is the stage that we are in this present time, right? In the present time, and this is the stage where we have a lot of affliction, right? Affliction, emotions, a lot of negative thoughts, right? And such are like such a hatred, hatred, anger, or pride, and desire, and this negative mental state generate need to the great deal of this unhappiness. This consequence that unhappiness comes, then there is comes the suffering also physically and mental. That is a physical manifestation, as well as the result of these negative things. Then we might find that ourselves is ourselves is very much assaulting or nasty, or using nasty word, or even yeah. So this is anyway. It is that. You are currently in this, having this emotion, because not knowing how to purify it, not knowing how to abandon this kind of emotions. That is we need to effort this in order to understand that, in order to eliminate that. Khenpo, you mean that we have a three state or three levels, yeah, like a three level. Yeah, let's say when you get in our mind, when you get this pain, then we act, our speech, utilizing, scolding or insulting others, and that is comes, even that kill others, and then there is harming others because that ways, Yeah, but you mentioned that in order to get liberation, we have to three level. Yeah, So you just first level. First level is yeah. This we need to follow the the first level, three main state. This the path, and now right now in the present time, all of beings have lots of the afflictive emotion, right? I don't know three main state. What does it mean? Three main states. Can you mention all for me that I can understand three main states? First one is first state, right? First state is lots of beings have all the people, you say, okay, all the beings, all the creature, okay, all the creature have the lot of afflictive emotion, right? Yeah. And this create us anger. This create us I understand that. Yeah. This is create is the first one, okay? Yeah. Okay. But for the second, and because I understand the whole that I yeah, and then is that you explain the first one, okay? Okay.
Thầy nói rằng là để mà đạt được cái giải thoát ấy, thì cần phải có 3 cái trạng thái hoặc là 3 cái mức độ khác nhau, mà ở cái thời hiện tại này ấy, cái thứ nhất là ở cái hiện thời này ấy, thì có rất nhiều cái tâm tiêu cực, tâm ô nhiễm, ví dụ như là những cái xúc tình tiêu cực như là tham, sân, si, vân vân, dẫn đến cả thân và tâm thì của chúng ta đều là đau khổ, đều bất hạnh. Yeah. So then it is said that So then is like is the second you say like is our affective emotion, like is the weather, right? The weather, if the weather is in the winter time, it get very cold and very strong and very cold, and we cannot bear this cold. And in order to get the warm, we make a very lots of methods, right? And similarly, if you have that strong affective emotions, it cause us, very much suffering that. And then we realize that after that, oh, it is causing me very much, because that is due to the affective emotion, right? That is the due to affective emotions. Then we are knowing a little bit more about this the affective emotion, how to this cause the suffering, right? And yeah, so that the third is called then little, in the third is stage, we can say that, and if you have some love and kindness, compassion, right? Compassion, love and kindness can increase, and all the affective emotions power can reduce, right? Reducing. That is, we are approaching more and more towards the liberation. Okay, I got it. Dạ, và Khenpo giảng rằng là trên cái con đường mà đạt cái giác ngộ giải thoát thì sẽ có 3 cái cấp độ. Cái cấp độ đầu tiên ấy là cái cấp độ mà cái tâm mình nó gây ra rất là nhiều cái vấn đề và nó làm cho mình đau khổ. Cái cấp độ thứ hai ấy là khi đó mình đã hiểu ra được rằng tôi bị đau khổ chính là bởi vì những cái nghiệp mà tôi đã gây ra, cũng giống như là những cái cơn gió lạnh, những cái cơn gió mạnh nó thổi tới làm cho tôi trở nên lạnh lẽo, tôi không thể chịu được. Thì cũng tương tự như vậy, những cái nghiệp mà tôi đã gây ra nó dẫn đến tất cả những cái đau khổ mà hiện nay tôi đang phải chịu. Đó là cái cấp độ thứ hai, là cấp độ đã hiểu ra cái vấn đề. Và cái cấp độ thứ ba là cái cấp độ mà bắt đầu có cái lòng từ, lòng bi phát khởi, và đã dần dần đã biết được cái cách làm như thế nào để mà đạt được cái giác ngộ, đạt được cái sự giải thoát. So we can say that the beginning this time from the beginning of the cyclic existence, right, up until the point of that we are now that we have been slaves, right? We have been slaves from the affective emotion, right? From the beginning, right? From the beginning to now, we are the slave. We are the we are the servant or slaves from the affective emotion, of these negative affective emotions, and that they have been like they are receiving us, like, and they just like a lot. They are the like chief minister, something, They always ask to demand, and then we are serving them, right? So because we are not knowing, there is this, when we serve, then what the affective emotion, the boss always provide us suffering, right? So now I understand. Now I understand we become servant, we become we become slaves from this affective emotion. Now I understand. Now I don't want to become a servant from there. I don't want to now onwards. I don't want to be slaves there, Then we realize, that is the one who always, constantly produce or, constantly
get us pain or miserable suffering. No, that is the only one afflictive emotion. I have been serving that for long, beginning to now. Now I know, doing the practicing the Dharma, studying the Dharma, I know now I don't want to more, I don't want to, again, I don't want to continue to serve them like this. Từ vô thủy cho đến nay chúng ta đã ngục lặn trong những cái vòng luân hồi này với vô vàn những cái tâm tiêu cực, nó đã dẫn dắt chúng ta, và nay ta đã hiểu rồi, ta đã biết rồi, ta nói rằng từ nay trở đi ta sẽ không làm nô lệ cho ngươi nữa, ta sẽ không làm nô lệ cho những cái xúc tình tiêu cực này thêm nữa, vì ta đã học pháp rồi, ta đã hiểu rõ rồi, và từ nay trở đi ta sẽ buông bỏ, ta sẽ không muốn làm nô lệ cho ngươi thêm những ngày tháng nào nữa. Yeah, so that we are not knowing that afflictive emotions, always demanding us, demand us and us to do that negativities. So we always respecting them. Always whatever, we become very obedient there. We become always obedient there, and whatever they say, we always obedient, right? And then because we're not knowing, we're knowing that, so that is now, because it is very difficult to understand, right? So then that is the causing from the beginning to now, that the cyclic existence on the samsara. So this is they are forcing us to do that, and then we are happily serve them, so because not knowing. Now we are gradually, we are on the process, right? On the process, we want to eliminate those things, right? Oh, now this is the afflictive. This I should do, this I should eliminate that. Otherwise, I want to continue. Otherwise, even I want to, go and born in this, in these lower realms, right? In this experience, the health or hungry gods or demigods or this kind of things, others realms. I might born there. So now I have to do effort. I have to put my effort to, eliminate them, right? You have some kind of decision to do that. Những cái tâm tiêu cực đã dẫn dắt ta đi trong vô vàn kiếp, ta đã tuân theo vì ta vô minh, ta không hiểu biết, ta đã vui vẻ chạy theo phục vụ cho chúng. Từ nay trở đi sẽ xác quyết rằng tôi không muốn trải nghiệm khổ đau trong các cõi thấp nữa, tôi đã quyết định tôi phải thay đổi. Yeah, so then it's so the small minority of the people, however, do understand, that, small minority people can understand that, and the majority people, they don't understand, right? And then that is the afflictive emotion that causing great deal of suffering, right, for them, and they ultimately serve to their affectives, afflictive emotion, right? In essentially resolving, resolve, or we have to have this resolving that they are not going to, or I'm not going to be serve more, these afflictions anymore. That is one is not going to be served, right? That is have to be make a commitment, right? Ourselves, If you make ourselves, if you don't make a commitment, you don't have the dissolve, right? Not dissolve. If you don't have that kind of resolve, right? Yeah, resolve. Then it's again we just neglecting that. Again that we are serving that afflictive emotion, right? So that we have to have kind of this resolve, right? And not to be a servant, not to be slaves anymore, and that is make some decision, right?
not to not to make again, and that is then we are beginning to that we are now if you have that, then we have a renunciation. Then you understand that this deceived me, then we want to go and more the practice, then we are our renunciation increasing. Chỉ có một số ít người đã hiểu ra được điều đó, trong khi đa phần thì không biết nên vẫn tiếp tục chạy theo những cái tâm tiêu cực. Chúng ta cần phải hứa nguyện, cần phải cam kết rằng từ nay trở đi tôi sẽ không chạy theo những cái tâm tiêu cực ấy nữa, và chúng ta phải cam kết, phải hứa nguyện và phải thực hành để chắc chắn chúng ta sẽ đạt tốt. Nếu như chúng ta không cam kết, không hứa nguyện, chúng ta sẽ không thể nào đạt được cái kết quả mong muốn. Và chúng ta cần phải bằng cái việc thực hành như vậy thì dần dần cái tâm xả ly của chúng ta dần dần càng ngày sẽ càng tăng lên. Là sâu lạ. Of course, making the resolvement or making the resolve to enter to the the struggle in against the afflicting emotion, against the afflicting emotion, and they just is the beginning, right? We just beginning of we are the process, right? From this point of the time, we just begin to making the resolve, the decision or resolve, and we haven't yet to start it before. Before we haven't started. Now we just started on the way, on the process. We are on the process. We just haven't started that before. Now we just on the process, right? And the extent, that this thing in the beginning, right? We just begin that. Now, however, when we generate this kind of resolve, when we begin to do, so this is when we begin to generate this mind of the renunciation, right? Now we are just begin, right? We don't think that I already have the renunciation. I have already against the afflicting emotion. I have already understand the afflicting emotion. Then we just now started. When you study, then we are just starting. We are against to the afflicting emotion. Just started on the process. Khi chúng ta nhận ra điều đó, chúng ta hứa nguyện rằng chúng ta sẽ đối trị lại các cái tâm ô nhiễm, thì nó mới chỉ là cái bước đầu khởi động của cái tâm xả ly mà thôi. Chúng ta không nên nghĩ rằng là đây là tôi đã đang là xả ly rồi, mà chúng ta đây mới là cái bước đầu của cái tâm xả ly thôi. Yeah. So based on this resolve, right? On this mention. So then, we enter into the practice, and the practice, on account to the proper the path we are doing that. We are completing this preliminary practice, right? We are doing the preliminary practice. Then we will ultimately reach the point when we are recognize the basis, nature of our mind, and then whether this is the sutra or like it is like yes. So we need to do the preliminary practice, right? And gradually, right? So and one day we will realize the nature of mind. When we realize the nature of mind, that is it is in the sutra mentioned. Then we realize the emptiness, right? In the sutra mentioned, and
Yeah, then we say also in Tantric we also mention that we realize the Mahamudra, right? We realize the Mahamudra. That is what is say, no? And that is, in order to realizing, we need to eliminate all the afflicting emotion. We need to do the Mondo practice, very, very essential, right? For the preliminary practice. Và sau đó chúng ta phải bước vào thực hành, và điều quan trọng là chúng ta cần phải thực hành các cái pháp tu sơ khởi ngôn rô. Dần dần thì chúng ta sẽ đạt được những cái cấp độ như là trong kinh thừa thì sẽ gọi là đấy là những cái cấp độ về chúng ta sẽ thấu hiểu về tánh không, như trong mật thừa thì chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ đạt được đến cái trạng thái Mahamudra đại ấn. And yeah, so by that time that we have received this, we received this. Yeah, we reach this. And this kind of point, one kind of we reach one level, and say that we have succeeded, in our struggle, we against the afflictive emotion, right? Our afflictives, we just make eliminate. So we make just how to say decline all these things, approximately that approximately that 40% like that, and we affect emotion when you reach that, yeah. So 40 minutes like this, we just able to eliminate this afflictive emotions. You mentioned that we can eliminate 40%. Yeah, 40% like this, when you you're realizing like this slowly. Okay, và khi chúng ta đạt được đến những cái trạng thái đó thì chúng ta đã thành công trong cái việc giảm trừ cái tâm tiêu cực khoảng 40 đến 50%. Yeah, we say the 40% of victory. We are victory. We are now gradually, against the afflictive emotion. Like that, and like. Yeah, and then we would say, slowly, and then eliminating our afflictive emotion gradually. Then then this power, afflictive emotion power is getting very less and less, decreasing power. Before that, afflictive emotion is the tremendous power, right? Very powerful, that. So this is then the time in, still that we need to do practice, It is not so that afflictive emotion is thought, or this is still we have this kind of thoughts, or anger or desire or point, but they have those afflictive emotions, anger, and usually, for example, I have a strong anger. Then when you practice meditating, this kind of practicing the how to say the preliminary practice, those are then they are getting very less power. Their power before they have a very strong power. Then now their power are getting less and less, right? So this is also the how to say realization, something, right? They come, but they have less power. Yeah, it doesn't mean we eliminate all the afflictive emotion. Yes, we have, but less power, less than before. Yeah, I understand. Bằng những cái việc thực hành những cái pháp tu sơ khởi như vậy ấy, thì dần dần những cái tâm tiêu cực của chúng ta nó sẽ giảm bớt. Lúc đầu những cái tâm tiêu cực của chúng ta nó rất là mãnh liệt, cái tham sân si của chúng ta là rất là mạnh, nhưng dần dần bằng cái việc là thiền định, bằng các pháp tu ngôn rô thì nó sẽ dần dần giảm bớt. Thầy nói rằng ở đây là giảm bớt chứ không phải là chúng ta đã loại trừ được toàn bộ các cái xúc tình tiêu cực. Yeah, so this point in this that describing the emotion and the thoughts
will be continue arise, or as we do the practice, you know, and they arise soon, they also arise, then they are passing, you know, they are passing, you know, and they before they are how to say, it is stability, right? They are stable. They in you know, now they will not the stability. They are just come quicker and going away. You know, they are not dwell. They are not dwelling. Before they were dwelling for a long time. Now they just come as a guest. You know, as guests come and guests, they don't stay for a long time. Maybe couple of days like that, then they go back, right? And similarly, our affect emotion comes and go, Then before they are very kind of stable and they offend frequently. They frequently harm us. Now they harm less. They don't dwell in our mind, right? Trước kia thì những cái tâm tiêu cực này nó thật là mãnh liệt và thường xuyên nó trú ngụ ở trong tâm ta, nhưng sau khi ta đã tu tập thì dần dần các cái tâm này nó giảm bớt và nó đến rồi nó đi nhanh hơn, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi. Yeah, so we are still serving that you know, the affect emotion, right? We are still we become still that slugs, right? But we are understanding that that service, when you have a, you know, servant, then servant has been cheating us, deceiving, then not knowing, we just always consider him or her very honest, right? Very reliable. And then when he still deceive us and that thing, then we slowly we know that, and then finally we know him or her is completely, they are ruin us. They are just deceive us. Then we want to, you know, we want to, how to say this, fire like this, no? Similarly, that when you know completely the affect emotion harm us and you know, continually, then we know, now I don't want to serve him or that affect emotion, right? For that is then our realization comes more and more, but still there, you know, but less and less. The more we practice, the less the less is that harm us. Cho dù là ta vẫn còn là nô lệ cho cái tâm tiêu cực của mình, nhưng ta đã hiểu rằng ông chủ của ta là đang lừa đảo ta không còn tin tưởng phục tùng 100% nữa, và ta đã khởi cái tâm là muốn chống lại, muốn đối trị lại, dù là vẫn còn, và bởi cái công phu tu tập của mình thì những cái tâm tiêu cực này nó càng ngày nó càng giảm bớt đi. So then let's say, in this before that, so this start with when we afflictive thoughts, right, emotion or around in our mind, you know, they just they cause us a great deal of suffering, right, and made us born in the samsara, right? Because why? I mentioned that there are no anyone born our affect emotion, right? And they subjugate it, right? As us in the in this this is samsara, as in that state of the unfreedom. And however, by that time we reach this kind of, you know, this kind of level, or more and more we just realizing. And when our thought, you know, that all affect emotion, our discursive thought, right? All the discursive thought can be that can be eliminated gradually in this way. Then
then we just the power is very less and less, you know. That result we get lots of result. We are knowing, oh, my practicing getting better, you know, or I have a less afflictive emotion. We recognize ourselves, you know. We just acknowledge ourselves, right? This understanding ourselves, and then then we are very interested at that time, very interested to do more practice, you know. And this is the kind of antidote, you know. This is the we want to do that, and that is we will get more encouragement. Khi các cái tâm tiêu cực nảy sinh thì chúng ta đã nhận ra được rằng đó chính là cái nguyên nhân đưa ta đến tái sinh ở trong luân hồi, và chúng ta sẽ giảm bớt được, càng tu thì càng hiểu mình hơn, càng giảm bớt được cái tâm tiêu cực, càng đối trị lại được những cái tâm tiêu cực đó. Okay, what's the message now? Okay, then I'm going to stop here, and if you have any questions, I'm also fine. Right? If you don't have, then we will do that. You know, that we do the dedication. We need to next. Và Khenpo sẽ dừng cái bài giảng của ngày hôm nay tại đây, và bây giờ nếu các bạn có câu hỏi thì xin các bạn có thể đặt câu hỏi để thầy giải đáp, còn nếu như không có thì chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Nếu các bạn nào mà có câu hỏi thì các bạn có thể tự mở mic hoặc là các bạn giơ tay ạ. Okay, you can ask anything or whatever you arise your mind. You don't need to hesitate. Whatever, if you don't have, also fine. Yes. Thầy nói rằng là đừng ngần ngại, nếu như các bạn có bất cứ cái câu hỏi nào nó nảy sinh ở trong tâm của các bạn thì các bạn có thể hỏi ạ. Okay, then also you can also translator also you can collect next time, you know, from them, and then also you can talk next time also fine. Dạ, và nếu như mà các bạn muốn gửi câu hỏi cho ban tổ chức rồi thì mà chúng con sẽ chuyển tới cho Khenpo trả lời sau cũng được ạ. So then we can start this the dedication, okay? Hello. Yeah. Dạ. Hỏi luôn được. Sẽ hồi hướng. Dạ được anh. Dạ. Cái cô dịch dùm ạ. Vâng ạ. Dạ, cái mà bớt cái tâm tham sân si đó là trong một đời có khả năng không ạ? Vâng. Họ hỏi dùm ạ. So Khenpola he asked that in this life can we have ability to reduce our afflictive emotion? Yeah, it's certainly, yeah. It's this life. If you cannot this life, then other lives also very difficult, right? This life we can definitely do, yeah. That is what it's saying. You can eliminate afflictive emotion in a gradual process. Thầy nói là chắc chắn rồi, bởi vì nếu như chúng ta mà không làm được điều đó ở đời này thì những đời sau sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy chúng ta cần phải giảm bớt. Ngay bây giờ. Đúng rồi, ngay đời này. Nhưng mà có người chỉ cái cách mà mình nhanh ngay trong đời này thì có thật không con? Con hỏi thầy thử. Không có giảm bớt mà ngay luôn. Nghĩa là không còn một chút nào nữa là đạt giác ngộ giải thoát luôn hả? Vâng. Có thể là cách khác. So Khenpola he asked that if there's anyone who show him the fast way, the fastest way
to get to remove all afflicted emotion and something like to have a liberation in this life. So it should be possible. Yeah, it's liberation is in this life also that possible, that we need to eliminate all the afflicting emotions in a gradual ways, and then if also the related in the previous life, if you have a previous life accumulated lots of things, and but actually we have accumulated that merit, there are lots of accumulations, and otherwise we cannot born in this precious human life. And so now we have still, in order to eliminate all the afflicting emotion, the remaining things, then we can eliminate this way, and try to as much as we can, right? Thầy nói rằng là thì cũng có thể, bởi vì là cũng có thể loại trừ được tất cả các cái tâm tiêu cực nếu như là những cái kiếp trước của chúng ta đấy, kiếp này chúng ta tu và các cái kiếp trước của chúng ta đã tích lũy được rất là nhiều công đức thì cũng có thể. Tuy nhiên là khi mà chúng ta cũng đã tích lũy được công đức rất là nhiều rồi, bởi vì nếu như mà chúng ta không tích lũy được công đức thì chúng ta sẽ không thể nào có được cái thân người quý giá ở cái đời này đâu. Nhưng mà vì trong cái đời này chúng ta cũng lại tiếp tục tạo các cái bất thiện nghiệp ấy, tạo tất cả những cái xúc tình tiêu cực nữa, cho nên là để loại trừ được hoàn toàn tất cả các cái tâm xúc tình tiêu cực thì cũng có thể chứ không phải là không. Dạ, thưa thầy, cho con hỏi sự khác nhau giữa trí huệ và trí tuệ được không ạ? Hello, con xin cảm ơn thầy. Dạ chị Dung ơi, em xin lỗi chị là em cũng không biết trí huệ và trí tuệ khác nhau như thế nào ạ. Vâng, thầy thì con cho chị mới hỏi, làm ơn hỏi giúp thầy cho chị là sự khác nhau giữa trí huệ và trí tuệ. Dạ xin lỗi chị, bởi vì em không biết trí huệ với trí tuệ dịch tiếng Anh là khác nhau như thế nào, bởi vì đối với em trí huệ với trí tuệ là em dịch cùng một từ ạ. Xin lỗi. Dạ. Thank you so much, teacher. Okay, you are welcome. Thank you so much. Yeah, thank you. You are welcome. Start to. Okay. Start. Chị Dung ơi, có gì thì để em tham khảo lại bạn khác, hoặc là chị có thể hỏi mà chánh nhân xem cái từ nó như thế nào, rồi thì em có thể hỏi Khenpo cho chị sau nhá. Dạ cảm ơn chị. So Khenpo, so now we do dedication. Okay. Thank you. I love you. Chúng ta cùng trì tụng hồi hướng. Nhờ công đức này, nguyện có thành tựu trạng thái toàn tri, cầu mong có chiến thắng mọi kẻ thù, sự điên đảo hoài nghi. Cầu mong có tất cả những ai đang trầm luân chung sống sinh lão bệnh tử, vượt qua được biển cả luân hồi khổ ải. Bồ đề tâm, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Có nguyện cầu Lama được an khang, có nguyện cầu Lama được trường thọ, có nguyện cầu pháp sự có ngày trải rộng lan xa, nguyện cho con chẳng phải cách xa ngài. Trong mọi hoạt động của đạo sư vinh quang, nguyện sự hoài nghĩ không bao giờ đi vào tâm con dù chỉ trong chốc lát. Nguyện con nhận ra sự thanh tịnh trong mọi hành động của ngài. Với sự sùng mộ sâu xa nhất, cầu mong gia hộ của ngài đi vào tâm con. Cầu mong hết thảy chúng sinh đều được hạnh phúc. Cầu mong tất cả cõi thấp đều trống rỗng. Cầu mong nguyện giúp hết thảy chư Bồ Tát ở mọi cõi vị được hoàn thành một cách phù hợp. Nhờ năng lực công đức cầu nguyện chẳng như núi kiếp này. Cầu mong giáo lý quý báu của chư Phật lan truyền khắp mười phương, xua tan bóng tối vô minh, tất cả chúng sinh đều chứng đạt trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Như Đức Văn Thù đã thành tựu tối thượng, như Đức Phổ Hiền cũng đã thành tựu như thế. Con nguyện xin theo gót chân các ngài và xin hồi hướng hết thảy công đức cho muôn chúng sinh. Đối trước chư Phật ba thời, trước mọi sự hồi hướng siêu việt đáng được tán dương,
Nguyện tất cả cội nguồn công đức của con và các chính sách khác được hồi hướng trọn vẹn như một công hạnh viên mãn. Nhờ sự gia hộ Đức Phật bậc thành tựu ba thân, nhờ sự gia hộ chân thật của pháp chư thị bất biến, nhờ sự gia hộ tăng đoàn bất hạ phân, xin cho công đức hồi hướng của con được đơm hoa kết trái. Nhờ tam bảo chân thật, nhờ sự gia hộ chư Phật và chư Bồ Tát, nhờ năng lực vĩ đại của sự hoàn thiện hai tích tập, và nhờ năng lực không thể ghi bàn pháp giới hoàn toàn thanh tịnh, cầu mong mọi ước nguyện của con được chứng đạt. Với công đức tích tập được trong ba thời của con và tất cả chúng sinh trong luân hồi và cả ở niết bàn, với năng lực công đức nguyên sơ của Phật tánh, nguyện cho con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được giác ngộ viên mãn trạng thái Phật quả. Tuyệt vời thay hy hữu Thế Tôn, vô lượng quang Như Lai, bên phải của ngài là đại bi Quan Âm, bên trái là đấng đại lực đại thế chí, vô lượng chư Phật Bồ Tát nhiễu quanh ngài. Cõi nước đủ đầy vô lượng các chỉ lạc, có tên gọi là Cực Lạc Thanh Tịnh Bang. Nguyện khi mạng chung con liền sanh về đó, không gặp chướng ngại hiển phiền của trung ấm. Từ sen sinh ra thấy được Đức Di Đà, với lòng thành kính con dâng lời khấn nguyện. Quý sinh chư Phật Bồ Tát khắp mười phương, ban phước chúng con vạn sinh không chướng ngại. Tachapa Panchakiya Awaboda Naye Soha. Bồ đề tâm tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Do bởi sức mạnh của vô lượng công đức đã tích tập, ngài được phú bẩm nhiều phẩm hạnh siêu phàm. Ngài là đấng bảo hộ chúng sinh trong thời mạt pháp, và là bậc hộ trì chánh pháp của Như Lai. Nương nơi sự ban phước bất tận của Tam Bảo, cầu cho vắc sen của ngài trụ mãi trên thế gian này. Nguyện giáo lý của Đức Ri Công Ba Ratnasri vĩ đại, đấng toàn giác, đấng pháp vương, đấng đạo sư của duyên khởi, phát triển và lan truyền muôn ngàn. Nhờ những nỗ lực học tập, công phu quán chiếu thiền định cho đến khi luân hồi chấm dứt, bởi sự giá trị ban phước của chân lý của chư đạo sư dòng truyền thừa Ca Diêu, của Tam Bảo cùng chư Bổn Tôn, chư Đa Ca Đa Kim cùng chư vị hộ pháp. Nguyện có tu viện mà những nơi thuộc về tâm linh và thế tục của dòng truyền từ Đức Long Thọ thứ hai trải rộng lăn xa và trở nên hưng thịnh. Nguyện dịch duyên cùng hoàn cảnh ác hại và những kẻ thù được làm cho ai nhiễu. Nguyện cầu giáo pháp lan truyền và trường tồn vĩnh cửu. Yes, Khenpo. We would like to thank the most venerable Khenpo Sonam Dhondup for giving precious and explanation. We would like to thank Ms. Thu Hương for help translation during the program. We would like to thank respected monks, nuns, and friends for spending the time to attend the program today. We wish good health, longevity, and peace to the most venerable Khenpo Sonam Dhondup, Ms. Thu Hương, and Ms. Dũng, and all of Dharma friends. Dharma friend, please unmute the micro and open screen video to communicate with the most venerable Khenpo Sonam Dhondup. Okay. Thank you, Khenpo. Okay, good night everyone. Thank you very much. Thank you, Khenpo. Dũng ạ. Cảm ơn Hương ạ. See you tomorrow. Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn. Good night. Good night. I love you. See you again. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Good night and thank Good you. night and good sleep. Good dream. Thank you. Night. Yeah, đã rất xong đó. Xin hỏi Good night. Thank you. Yeah. Dạ, chúng con xin phép được chấm dứt chương trình hôm nay ạ.
Finally, we would like to end the program today. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. See you. Dạ, xin cảm ơn ạ.